universities, we do arrange our students with plan so that they also convey the message at the universities. We try to arrange lectures also in secondary schools as well as universities. And we have the Tabligh Secretariat, which actually coordinates all preaching in Ghana. And the Tabligh Secretariat is doing very well. It's doing very, very well. They have Da'in in Lala with vehicles who are engaged in preaching in villages, remote villages. You see, even if there's no light there, they reach there, they supply the village with lights, and people come. Once they see the light, they come for the real light. Yes. গাফার সাহেব যেটা বললেন যে ঘানাতে তবলিগি কার্যক্রম অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে চালানো হয়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তবলিগের উপরে লেকচার দেওয়া হয়। সেখানে দায়ীল আল্লাহর সংগঠিত টিম রয়েছে যারা কাজ করে, তারা দূর দূরান্ত গ্রামে চলে যায়, এমন সমস্ত গ্রামে চলে যায় যেখানে কোনো আলো নেই। তো জামাতে দায়ীল আল্লাহর টিম যখন ওই গ্রামে যায়, তারা সেই গ্রামে গিয়ে আলোর ব্যবস্থা করে। যখন আলোর ব্যবস্থা করে তখন লোকজন ছুটে আসে সেই আলো দেখার জন্য, এবং সে পার্থিব আলো দেখতে দেখতে তারা রুহানি আলো পেয়ে যায়। Ghaffar Sahib, I'm afraid we have to make it a bit short now. No problem. As we understand that you are very fortunate enough to have met 3 Khalifas. Yes. Can you please share your experience, sweet memories about the Khalifas? Yes, I'll make it brief. One thing, in fact, I remember of the Caliph Musi Salis was that he was very, very generous to us. You know, he used to give us money during the holidays. So it so happened that the number of foreign students were increasing. The number, yes, increasing, and we were worried that now Huzur will reduce the money. Whenever we thought of that, he would increase it. And 1 year, the foreign students number was about 70 something, and we said this year Huzur will not be able to give us up to 400 rupees even. And so how many students? About more than 72. 72. Yes. So then we got scared. The 400 rupees. That maybe Huzur will not be able to give us up to 400 rupees. And that year, believe me, Hazrat increased it. And we were just surprised how generous he was. And one spiritual, you'd translate it and I'll tell one spiritual incident. প্রস্তুতি ছিল যে গাফার সাহেবের উনি তিনজন খলিফাকে উনি দেখেছেন কাছ থেকে, তো তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। গাফার সাহেব খলিফাতুল মসিহ সালেস 3য় খলিফার ব্যাপারে কিছু অভিজ্ঞতা বললেন, যে তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল উনি অত্যন্ত দয়াবান ছিলেন। তিনি ছুটির দিনগুলোতে জামিয়া ছাত্রদেরকে পয়সা দিতেন। তো সে সময় বিদেশি ছাত্রের সংখ্যা প্রায় উনি বললেন 72 ছাড়িয়ে গেছে। তো ওনারা চিন্তা করলেন যে এই বছর ছুটির সময় তো হুজুর নিশ্চয়ই এত পয়সা দিতে পারবেন না, পয়সার সংখ্যা কমে যাবে, কারণ ছাত্রের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু ছুটির সময় আসলো এবং দেখা গিয়েছে হুজুর তার যদিও ছাত্রের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে, হুজুর টাকার অঙ্কটাও বাড়িয়ে দিয়েছেন। During one of the holidays, we decided to go to Huzur to tell him that we were on holidays and we needed some money. That we had no money. So we got our representative. When we reached there, what Huzur just asked us, who is your spokesman? Yes, speak. We were first surprised. How did he get to know that there was a spokesman? So this man started by saying in Urdu, Huzur Jeb Khali hai, meaning our pockets are empty. And Huzur said, yes, it's good for the pockets to be empty. That once, when he was also a student, his pockets became empty. And there was no food with him, and Hazrat Muslim Maud did not send anything in time. So he went out. When he returned, he found some rice in his room. Every windows were locked, doors were locked. He didn't know who brought it. The second time it happened, that somebody brought rice into the room. And now the third time he announced that whosoever brings me rice is enough. I don't need rice anymore. And from that day, the rice didn't come anymore. He said, when you are in need, that's the time that God also comes to your aid. So he said that also brings blessings.
This was one special incident that Khalifa Salis narrated to us, which I can't forget. গাফফার সাহেব আরেকটি বিশেষ ঘটনার কথা বললেন, যেটা অত্যন্ত একটি চমকপ্রদ এবং ঈমান উদ্দীপক ঘটনা। যে একবার ছুটির দিনগুলোতে গাফফার সাহেব ওনারা যখন ছাত্র ছিলেন, তাদের কাছে পয়সা নেই, সামনে ছুটির দিন আসছিল, তো ওনারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে খলিফাতুল মসিহ সালেসের কাছে যাবেন পয়সার জন্য। তো ওনারা হুজুরের কাছে গেলেন, যাওয়ার পরে হুজুর বললেন যে হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যে কে মুখপাত্র বলো। তো একজন দাঁড়িয়ে বলল এই ব্যাপার, যে হুজুর এই হচ্ছে ব্যাপার, আমাদের কাছে কোনো পয়সা নেই, পকেটে কোনো পয়সা নেই। তো খলিফাতুল মসিহ সালেস বললেন যে ভালো, পয়সা না থাকাটা খুবই ভালো। তো খলিফাতুল মসিহ সালেস তখন তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। ওই সময় খলিফাতুল মসিহ সালেস ওনার কাছে কোনো পয়সা নেই, খাবার কিনার, ঘরে কোনো খাবারও নেই। তো ওনার বাবা খলিফাতুল মসিহ সানি তার কাছে পয়সা পাঠাননি বা পয়সা পাঠাতে দেরি হচ্ছে, এরকম একটা পরিস্থিতি। তো হুজুর অর্থাৎ তৃতীয় খলিফা তার ঘরে গেলেন, ঘরে গিয়ে দেখেন যে ঘরের মধ্যে খাবার রয়েছে। গাফফার সাহেব বললেন যেটা রাইস মানে হচ্ছে ভাত, আমরা ধরে নিব ভাত বা একটা খাবার রয়েছে, কিন্তু ঘরে জানলা দরজা সমস্ত কিছু বন্ধ। একবার ঘটলো, এই ঘটনা আরো দুবার ঘটে। অর্থাৎ হুজুরের কাছে পয়সা নেই, ঘরে আসেন, ঘরে খাবার রয়েছে বা রাইস যেটাকে বলছেন ভাত রয়েছে, দরজা জানলা বন্ধ। তৃতীয়বার এই ঘটনা ঘটার পরে হুজুর বললেন যে আমার কাছে খাবার নিয়ে আসো, যে বা যারা আমার কাছে খাবার নিয়ে আসো, অনেক ধন্যবাদ, আমার আর প্রয়োজন নেই। তো যখন এই কথা বলার পর থেকে আর খাবার আসেনি। তো হুজুর এই ঘটনাটা নিজের এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ছাত্রদের, যার মধ্যে গাফফার সাহেব উপস্থিত ছিলেন, তাদেরকে বললেন যে দেখো, পয়সা না থাকা তো ভালো, তোমার রুহানি সাহায্য চলে আসে। And since we are going to make it brief, I had some other things, but I'll go to the fourth caliph. He was our patron. He was appointed the patron of the Foreign Students Union by Hazrat Khalifa Salis. So I had dealing with him. I became secretary for the union for about 3 years. So I was always dealing with him. I didn't know that he was going to be a Khalifa, else I would have gone more closer than I am fact. I had the opportunity to. What I realized was that he was quite simple and he loved people. Simplicity in the sense that at times you call him for a meeting, say I'm coming, you find him at the meeting. On one occasion we invited him, he came, and when he finished he was going, and I was going to lead him. I thought he brought a basket or something. No, there was no basket. I found him going. I said, basket anything? No. There, he was walking to his house, around the Qasr Khilafat. This is how simple he was. And when the Khalifa Salis used to show his generosity, we thought after his demise, we would not be getting that kind of thing. And after his demise, the fourth Khalifa continued. I remember he took us to his farm, and we had a picnic there. And he told us he had a fish farm. So he said that they should take fish from the pond. The students were just scooping everything. Huzur will not stop them. I went and tell them, please, at least don't take everything. You put something back. Don't scoop everything, otherwise there will be nothing left in the pond. And that's Huzur himself never taught. This shows how generous he was also. দর্শক মণ্ডলী, গাফফার সাহেব খলিফাতুল মসিহ রাবের সম্বন্ধেও কিছু কথা বললেন, যে তিনি খলিফাতুল মসিহ রাবের খলিফা হওয়ার পূর্বে তিনি জামিয়া প্যাট্রন হিসেবে কাজ করতেন। তো সেই সুবাদে গাফফার সাহেবের সাথে ওনার অত্যন্ত একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক